Hi students, welcome back. Today we are going to discuss some topics from aldehydes, ketones and carboxylic acid. Let us start. Okay. Example 12.1. Give names of the reagents to bring about the following transformations. Hexane 1-ol to hexanol. Hexane 1-ol to hexanol means alcohol to aldehyde. We can use PCC. You know that. Cyclohexanol to cyclohexanone. Alcohol to ketone. Alcohol to ketone means that we can use potassium dichromate in acidic medium. Parafluorotoluene to parafluorobenzaldehyde, that CrO3 in the presence of acetic anhydride. Ethyl nitrile to ethanol. Ethyl nitrile to ethanol, that we know dibalH. Allyl alcohol to propanol. Allyl alcohol to propanol means alcohol to aldehyde, that is PCC. But-2-ene to ethanol, that is ozone or water in the presence of zinc dust. Okay. Next, write the structures of the product of the following reactions. 12.2. First one, benzene plus C2H5C double bond or Cl. Okay, write the structures of the product of the following. First one, benzene react with the C2H5C double bond or Cl. Okay. Then benzene react with the C2H5C double bond or Cl. Then we will get acylation reaction. So benzene C double bond or C2H5. Okay. HCl plus HCl. Okay. The next one, C6H5CH2 twice CD plus 2CS3COCl. Dialkyl cadmium. Dialkyl cadmium react with the acyl chloride. We will get benzene ring CH2C double bond or CS3. Okay. The cadmium chloride plus cadmium chloride. That reaction is from acyl chloride. Treatment of acyl chloride with the dialkyl cadmium. Same this reaction. There we will get CdCl2 as the byproduct. Butane. Butane react with the Hg2 plus and H2SO4. In the case of ethine, react with H2 plus and H2SO4, then only we will get aldehyde. The remaining all cases we will get ketone. So this case also we will get ketone. CS3C triple bond CH in the presence of Hg2 plus and H plus, we will get ketone. Okay. The next one, NO2. Benzene ring NO2 CS3 in the presence of chromyl chloride and hydrolysis, that we know ester reaction. Then we will get, in this place we will get CHO group. Instead of CS3 we will get aldehyde group. Okay. Study clearly. The physical properties. The physical properties of aldehydes and ketones are described as follows. Methanol is a gas at room temperature. Ethanol is a volatile liquid. Other aldehydes and ketones are liquid or solid at room temperature. The boiling point of aldehydes and ketones are higher than hydrocarbon and ethers of comparable molecular masses. The boiling point of aldehyde and ketones are higher than the hydrocarbon and ether. കണ്ടോ, ആൽഡിഹൈഡ്സിൻ്റെയും കീറ്റോൺസിൻ്റെയും ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ദാൻ ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ആൻഡ് ഈഥർ ഓഫ് കമ്പയറബിൾ മോളിക്കുലാർ മാസസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു weak molecular association in aldehydes and ketones arising out of the dipole-dipole interactions. Okay, it is due to the weak molecular association aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones molecular association means that is weak molecular association ആണ്, that is dipole-dipole interactions ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് വളരെ സ്മോളർ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം. ഓൾസോ ദർ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആർ ലോവർ ദാൻ ദോസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് ഓഫ് ദി സിമിലർ മോളിക്കുലാർ മാസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ബോണ്ടിങ്. Okay.
their boiling point means aldehydes and ketones, their boiling point are lower than that of alcohols, because in the case of alcohols there is intermolecular hydrogen bonding is present, but in the case of aldehydes and ketones there is no intermolecular forces, so their boiling point are lower than those of alcohols of similar molecular masses. Okay, the lower members of the aldehydes and ketones such as methanol, ethanol and propanol are miscible with water in all proportions, that is due to hydrogen bond with water. They can form hydrogen bond with water. Okay, however, the solubility of aldehydes and ketones decreases rapidly on increasing the length of the alkyl chain. When the length of the alkyl chain increases, then the solubility of aldehydes and ketones decreases. All aldehydes and ketones are fairly soluble in organic solvents like benzene, ether, methanol, chloroform, etc. All aldehydes and ketones are soluble in organic solvents like benzene, ether, methanol, chloroform. The lower aldehydes are sharp, pungent odor. As the size of the molecule increases, the odor becomes less pungent and more fragrant. Lower aldehydes means lower molecular mass aldehydes are sharp. Aldehydes have sharp pungent odor. As the size of the molecule increases, the odor becomes less pungent and more fragrant. In fact, many naturally occurring aldehydes and ketones are used in the blending of perfumes and flavoring agent. Many naturally aldehydes and ketones are used in the blending of perfumes and flavoring agents because they are higher molecular masses. The aldehydes and ketones have more fragrant, less pungent odor. So they are used in the blending of perfumes and flavoring agents. Okay. The next example 12.2. Okay. Now you should remember the order of boiling point. Alcohols, ketones, aldehydes, ether and hydrocarbon. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ആൽക്കഹോളിനാണ്, പിന്നെ കീറ്റോണിന്, പിന്നെ ആൽഡിഹൈഡ്സ്, പിന്നെ ഈതർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺ. ഇത് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അറേഞ്ച് ദ ഫോളോവിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദെയർ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ്. ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് കോമ്പൗണ്ട്. First we have to check whether any hydrocarbon is present there. Hydrocarbon means this one is hydrocarbon, so we should write this one first. Then we should check whether ether is present there. Yes, it is there, so we should write ether here. Then we should check whether aldehyde is there. Yes, it is there, so we should write here aldehydes. Then we should check whether ketone is present there. No ketone. Then alcohol. Okay, then alcohol. അതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോളിനായിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. Okay, understood? Next one, arrange the following compounds in increasing order of their boiling point. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ആദ്യം ഹൈഡ്രോകാർബൺ, then ether, then aldehyde, then alcohol. Okay, understood? Next, chemical reactions. Since aldehydes and ketones both possess the carbonyl functional group, they undergo similar chemical reactions. Aldehydes and ketones both possess the carbonyl functional group. രണ്ടിന് carbonyl functional group ഉള്ളതുകൊണ്ട് they undergo similar chemical reactions. Nucleophilic addition reaction. Okay, contrary to electrophilic addition reaction observed in alkenes, the aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reactions. Mechanism of nucleophilic addition reactions. A nucleophile attack the electrophilic carbon atom of the polar carbonyl group from a direction approximately perpendicular to the plane of the sp2 hybridized orbitals of the carbonyl carbon. ഇത് കണ്ടോ, ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. ഇത് sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആണ്. ആ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് കാർബണിലേക്ക് ഇത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് കാർബണിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. The hybridization of the carbon changes from sp2 to sp3 in this process. ഉടനെ ആ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp2 ആയിരുന്നത് sp3യിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയി. And a tetrahedral alkoxide intermediate is produced. This is known as tetrahedral alkoxide intermediate. And nucleophile is attacked here. Okay, then bond with the nucleophile. This is known as tetrahedral alkoxide intermediate. The intermediate capture a proton from the reaction mixture
then to give electrically neutral product. This is electrically neutral product, that is known as addition product. Nucleophile sp2 hybridized കാർബണിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ദിസ് sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് കാർബൺ sp3 ആയിട്ട് മാറുന്നു, ന്യൂക്ലിയോയിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. Then this is known as tetrahedral intermediate, tetrahedral alkoxide intermediate. This tetrahedral alkoxide intermediate absorb H plus from the reaction mixture, then we will get addition product. The net result is the addition of Nu and H plus across the carbon oxygen double bond. കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു എന്നും ഒരു എച്ചും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ടിവിറ്റി. ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആർ ജനറലി മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ കീറ്റോൺ ഇൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഡ്യൂ ടു സ്റ്റെറിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് റീസൺസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആർ ജനറലി മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ കീറ്റോൺ in nucleophilic addition reaction, that is due to steric and electronic reasons. Sterically, in the presence of two relatively large substituents in ketone, hinders the approach of the nucleophile to carbonyl carbon than in aldehydes having only one such substituent. Sterically, okay, sterically, in the case of ketone there are two bulky group R and R dash. അതുകൊണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിനെ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇവർ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല. സ്റ്റെറിക്കലി ഹിൻഡർ, ബൾക്കിയർ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് രണ്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്രോച്ചിനെ ഹിൻഡർ ചെയ്യും. ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ഹിൻഡ്രൻസ് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആയിരിക്കും ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും. കീറ്റോൺ, വൺസ് അഗെയിൻ, in the case of ketone there is two bulkier group. This bulkier group hinder the attack of nucleophile. ഇവിടെ രണ്ട് ബൾക്കിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബൾക്കിയർ ഗ്രൂപ്പ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിൻ്റെ അറ്റാക്കിനെ ഹിൻഡർ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിൻ്റെ അറ്റാക്കിനെ ഹിൻഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ കുറവായിരിക്കും, ഹിൻഡ്രൻസ് എഫക്റ്റ്. So aldehyde show nucleophilic addition reaction, but ketone show less reactive towards nucleophilic addition reaction. Aldehydes are generally more reactive than ketone in nucleophilic addition reaction due to steric and electronic reasons. So first means that is steric reasons. Electronically, aldehydes are more reactive than ketone because two alkyl group reduces the electrophilicity of the carbonyl more effectively than in former. Aldehydes are more reactive than ketone because the two alkyl group reduces the electrophilicity of the carbon more effectively than in former. ഇവിടെ ടു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഫിലിസിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകും. ഇവിടെ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്ര കണ്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിസിറ്റി ഇതിൻ്റെ കുറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര കണ്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിസിറ്റി ഇതിൻ്റെ കുറയുന്നില്ല. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് റീസൺ. ഇലക്ട്രോണിക് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആർ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ കീറ്റോൺ ബിക്കോസ് ടു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് റെഡ്യൂസസ് ദി ഇലക്ട്രോഫിലിസിറ്റി ഓഫ് ദി കാർബണൈൽ മോർ എഫക്റ്റീവ്ലി ദാൻ ഇൻ ഫോമർ. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. Then example 12. Would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol? Explain your answer. അപ്പോൾ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി മോർ റിയാക്റ്റീവ് ഓർ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ദാൻ പ്രൊപ്പനാൽ. പ്രൊപ്പനാളിനേക്കാളും ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസിൽ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണോ നമ്മുടെ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ്, അത് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പറയുക ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദി കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ഡ്യൂ ടു റെസൊണൻസ്. സോ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ പ്രൊപ്പനാൽ. The polarity of the carbonyl group is reduced in benzaldehyde. Okay, that is due to resonance structure and hence it is less reactive than propanol. Okay guys, study up to here. The remaining topic we will take in the next class. Bye until then.